whenever these Second World War has ended, a new phase of feminism movements are started. They only fought for two things, first of all. Mainly, the first thing is nothing but to get the right to vote. Why? Because the women are started doing protests and coups against not only the political rights, otherwise the cultural rights also. ఎందుకంటే కల్చరల్ పరంగా అదే రకంగా ట్రెడిషన్ పరంగా అదే రకంగా పొలిటికల్ పరంగా ఇన్ ఆల్ సెక్టార్స్ దే ఆర్ డిస్క్రిమినేటెడ్. Politically, they don't have any kind of right to vote, and they don't have any kind of special holdings of government posts, otherwise the political posts. And when you talk about the cultural thing or traditional thing, హోమ్లో కూడా వాళ్ళకి ఏ రకమైన ఇంపార్టెన్స్ లేకపోవడం వల్ల, అదే రకంగా కొన్ని ట్రెడిషన్స్, కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ అని ఉండడం వలన కల్చరల్ పరంగా అదే రకంగా పొలిటికల్ పరంగా దే ఆర్ డిస్క్రిమినేటెడ్. దట్స్ వై దే స్టార్టెడ్ ఫైటింగ్ అగైన్స్ దీస్ టూ థింగ్స్. వై? బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్. కల్చరల్ పరంగా అదే రకంగా పొలిటికల్ పరంగా కూడా ఇంటర్లింక్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్ బోత్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ దే స్టార్టెడ్ fighting against these discriminations, and also they started fighting to get some powers and some benefits for the women. In that, the two things are there. The first thing is nothing but political thing, which is nothing but right to vote, and the second thing is nothing but education and also the health. So education paranga, health paranga ఏ రకంగా డిస్క్రిమినేట్ అయ్యారో, because each and everything is limited for or is meant for the men only in that society. It may be the medieval world or medieval society, it may be the early modern society. Each and everything was enjoyed by the men but not by the women. సో కాబట్టి ఈ రైట్ టు ఓట్ కావచ్చు, లేకపోతే హెల్త్, లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, ఇలాంటి అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో కూడా మెన్తో పాటు ఉమెన్ కూడా ఈక్వలే. వీ ఆల్సో షుడ్ హ్యావ్ సమ్ రైట్స్ అండ్ సమ్ బెనిఫిట్స్ అని చెప్పేసి ఉమెన్ అనేవాళ్ళు ఫైట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సిన్స్ 18th century and 19th century, but these kind of movements became so powerful and so strong after the end of Second World War. So we have learned about these women movements in Europe, America, England, Russia, along with India also. In India also a lot of women movements are happened. For example, by the 19th century, in 19th century, a lot of social reformers fights for the sake of women. Why? Because we have seen lots of discriminations are happening in India also. Being an orthodox country, ఇండియాలో కూడా చాలా దురాచారాలు ఉండేవి అనమాట. మనకి సూపర్స్టిషన్స్ ఎక్కువగా ఉండేవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సతీ సహగమనం ఆర్ కిలింగ్ ద గర్ల్ చైల్డ్ ఎట్ బర్త్ అంటే ఏంటి, ఆడపిల్ల పుట్టుకొని చంపేయడం అనమాట. అదే రకంగా ఎన్ఫోర్స్డ్ విడో అంటే బలవంతంగా విధవం చేయడం, చైల్డ్ మ్యారేజెస్, ఇలాంటి చాలా బ్యాడ్ థింగ్స్ అనేవి ఉండే అనమాట మనకి. సో టు ఎండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ థింగ్స్, లాట్ ఆఫ్ సోషల్ రిఫార్మర్స్ సాక్రిఫైస్ దేర్ లైఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజారాం మోహన్ రాయ్, కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళు 19th centuryలో ఫైట్ చేయడం వల్ల ఇలాంటి దురాచారాలు అన్నింటినీ కూడా ఎండ్ చేశారు. అదే రకంగా బై గివింగ్ ద మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ టు ది ఉమెన్, అంటే వాళ్ళల్లో ఒక అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ అయింది. అదే రకంగా వాళ్ళు కూడా సోషల్ లైఫ్లో, పొలిటికల్ లైఫ్లో ఒక పార్ట్ అయ్యారనమాట. బై గివింగ్ ద ఎడ్యుకేషన్, బై గివింగ్ ద ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్, ఆర్ బై గివింగ్ ద మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్, ఆర్ బై గివింగ్ సమ్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ సమ్ రైట్స్ టు ద women became somewhat aware. And also in the national movement also, lot of thousands of women are participated in the national movement, and also they became the part to get the independence. And also the Gandhiji kind of prominent leaders also clearly mentioned about the importance of the women in the society. ఒక కంట్రీ డెవలప్ అవ్వాలన్నా, ఒక సొసైటీ డెవలప్ అవ్వాలన్నా, ఒక ఫ్యామిలీ డెవలప్ అవ్వాలన్నా ఉమెన్ రోల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి గాంధీజీ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆల్సో క్లియర్లీ మెన్షన్డ్. That's why they also became the part of the Indian national movement. They also became the part to build a new India. So that's why whenever we became independent, whenever we got independence in the year 1947, along with the men, some powers are given, some rights and some benefits are given to the women also.